Niajeraya Kofiti. So today I want to talk about daddy-daughter relationships, especially the day my daughter was born. But before I go on, manze msisahau Jikoni Expedition, like, follow, subscribe, support the hustle, outside catering. Ukitaka kuchomea wanyama kwa pati yako, call me, message me, let's do some business together. Anyway, if you follow me online, utaona I call my daughter my miracle baby. The reason I call her this is because we nearly lost her during childbirth. Kulikuwa na complications kidogo, but thank God manze, she's healthy and strong now. Wase usemanga ati mtu mwenye alikuwa mtu wa madem akiwa myang, Mungu kupatiaga a daughter kukunyorosha hivi, si ndio? God gives you a daughter to straighten you out, all right? And which is actually true, because miuka hivi nakumbuka all the things I did in my past. If someone were to do them to my daughter, yo, nitaruka na akili. And since I had my daughter, it made me look at women in a different way. Kumbuka, I come from an all boys family. We don't have sisters. All I had were cousins na walikuwa mbali mbali, and mzai wetu alitulia kijeshi. He raised us to be independent young men. So we were not into that lovey-dovey, showing emotion stuff. Na even though si tumegrow. So in my mind I was thinking there is no way I'd be able to raise a girl with the type of man I am. Unajua, mimi si mtu ma feelings, sijui my emotions, hizo pereka na huko kwenu manze. But ever since I had my daughter, yo, that little girl changed my whole perception about life. So anyway, let's get into the story. This day, I remember tulikuwa tumeplan ahead na the missus. Contractions zake zilimuanza kitu saa 8 usiku. But huyu msichana akaamua, siwezi amsha huyu mjamaa, wacha niachiana lelale, ndavumilia mpaka around 6 jua ikitokea. So at 6 am anakuja ananiambia, manze imezidi. Namuuliza kwani ijaanza saa hii? Ananiambia hapana, contractions ilianza saa 8. I'm like, what the hell? Si ungeniamsha nikupeleke hospitali, there is a car outside. Tunaingia tu kwa gari na nakukimbiza usi. Kaambia hapana, nilikuwa nataka ulale kidogo. I'm like, wewe unanifikiria mimi bado nafikiria wewe na mtoto. So anyway, we got into the car, tukakimbia usi. What time is it? 6:11. Napeleka mambo usi. Taylin is coming. My firstborn, no complications at all. Smooth, everything was all good. So ikifika kwa secondborn, I was expecting it to go smoothly kama kawaida. Tukampeleka, kaingizwa kwa bathing room. So wakaanza process. Mimi niko huko nje najua in like 20 minutes I'll be holding my baby. 20 minutes zimeisha. 30 minutes zimeisha. What's going on? No one is talking to me. During the birth of my son, I was in the room. Ni mimi hata nilikuwa namsaidia kuvuta mtoto atoke. But during my daughter's birth, the doctors didn't allow me to go into the room. So I was right outside. I could hear the missus screaming and crying and pushing. But all of a sudden, everything goes quiet. I'm like, okay, what's happening? And then Nasa anatoka nje ananiambia, mzee, there's been some complications. Bro, during childbirth usikie complications, your whole heart drops. Yani unasikia mwili imeisha nguvu. So they told me, the baby is tired na mama amechoka. Ameshindwa kupush.
So you have to call an ambulance right now. Piga ambulance, huyu msichana apelekwe Mata Hospital. Kumbuka mahali nimempeleka kuzalisha, it was an affordable place. I think it was around 10,000 shillings to give birth. Si pesa mingi, hiyo niko nayo. So hasa wamekuja wameniambia inafaa upige ambulance saa hii wakuwe hapa akimbizwe Mata. So mimi nikatoka it has an upstairs. Nikatoka upstairs nikawaacha huko. I'm like, man, I'm praying to God. Manze Saja, walai kama kuna siku unafaa unisikize ni leo. Manze mimi naomba tu wote wawili watoke sawa. Akistaki kupoteza mtu hapa leo. Nisikize tu, unajua nimekukosea. I know I've done some pretty bad things. But if there's a day you can listen to me, it's today. Please save my missus. Please save my daughter. So I went downstairs. I started making calls. Nikatafuta ambulance. Kumbuka manze, wewe kama wewe si dynasty ama wewe si mtoto wa sonko fulani ama una connections, kupata vitu kama ambulance ni kazi manze. But najua na kidogo hapa kule. Nikapiga simu 2-3 nikapata ambulance, wakaniitisha 10k. Nikatoa 10k kando. Nikaambiwa huyu anafaa pelekwe Mata. There's no other place she can go. Nikapiga simu Mata. Mata wananiambia hapo ukileta huyo na vile una describe, hapa tutakukula kitu 60-70k. I'm like, ngai 70. Lakini ina noma. I was prepared for any eventuality. I was like, okay, 70k ni sawa. This is my family. Pesa is nothing. I'll make it back. No worries. Nitaingia hustle, nitaenda nitafute advert 2, nitaenda nifanye catering jobs 2-3. I'll make back the money as long as my family is okay. I'm like, okay, no problem. So the ambulance guys were kutoka, they were just starting to come. Mimi sahi najua, yani I'm sweating. I'm sweating blood and tears huko chini. Nimepiga magoti na I'm just praying. I'm just nambia Saja man. Don't cry, Baba. Mommy is okay. Stop crying. And then saile nimeamua narudi upstairs kuangalia on them. Nasa anakuja tena chini. Anaambia, we have good news. Your daughter has just been born. So she managed to push it out. Nasa akaniambia, msichana alisikia ambulance inaitwa wanapelekwa Mata intensive care, akasema mimi huko siendi. Hebu tujaribu tupush huyu mtu mara ya mwisho. And then she pushed. Mtoto akatoka. She was this close to dying. Not the mom, the baby. The baby was this close to dying. Nasikia hadi alikuwa shaanza kuchange color. Even the doctor was prepping us in case mtoto azaliwe anaweza kuwa na complications because maybe amepoteza oxygen, blah blah blah. I was like, yo, mimi bora mtoto atoke hapo and she's alive. I don't care. Bora mtoto ako alive and the mother is alive. That's all I care about. So mimi napanda huko juu mbio, naangalia hivi mtoto naona katoto kanalia. Unajua when a child is born, the sweetest sound you can hear is the sound of the baby crying. That was a slight complication. There we go. There we go. That's my girl. Ajaleta hapa. Hii ndio iko hapa. It's okay, baby. That sound is like music to your ears. Can't even describe it, manze. Can't even describe it. So anyway, nikaona mtoto, unajua when unapewa mtoto the first time, umshikilie kama amezaliwa. I was so happy. So now I had to go back again, call the ambulance guys. Naambia niaje majama, manze, thank you, but the baby was pushed out. And then these guys are asking me, is the mother okay? Naambia yes. Is the baby okay? Yes. So we don't need to come? No. Nauliza, do I need to still pay you for in case umeanza kutoka? Akaniambia, my guy, no problem. As long as both the mother and the baby are okay, hata hakuna kitu naturushia.
Maombi zetu pia za hii pande zimewaka. I was like, manze, thank you guys. And then I go look at the mom. The mom is there smiling. Ananiambia mimi mata singeenda. Huyu nilisema lazima nipush ya mwisho atoke. That's exactly what she did. And then we had a miracle baby. We were this close to losing our baby. But finally, my daughter came into the world, man. You want to carry her, Baba? Little Taylin. Let me tell you something. Unasikianga the daddy-daughter bond is this. Mimi nilikuwa nafikiria ati juu nimetoka familia ya maboy, I would be closer to my son. But surprisingly, my daughter, yo, that little angel is everything to me. Yani, hata nikisikia akilia, nalia amefanya wakosa, na kashikanga na kahag, na naambia kimama wacha kulia. I don't even want to hear that baby cry. Mpaka watu wananiambia I'll spoil my daughter. I'm like, no, it's okay. Si mamake yuko wa discipline. Ni sawa, mamake atamdiscipline. Hapo mimi sina shida. But I don't see how I will even raise my hand to beat my daughter. Kaninja tunatandikanga once a while. Ai, wewe, jamaa. Kidogo ile adabu. But I've never even raised a finger on my daughter. Your daughter will change you. Any baby will change you. But as a man, coming from an all-boys family and getting the first daughter in our family, that daughter, oof. Can't even describe it, man. Can't wait to see how much she grows, especially now that I work away from home a lot. I'm always traveling, kujaribu kuwatafutia unga. I don't know how to describe it. The love of a daughter from a dad, that's a whole different case, manze. That's a whole different case. Unasikia kila mtoto anakuja na sahani yake. Very true for my daughter. Very true. Kila mtoto akikuja some way, somehow, they always eat. The bills are paid. School fees check. Jutu ya Saja, manze. That day, niliambia Mungu, by the way, Saja, anything you want from me, you got it. Niambie anything you want. You saved the missus. You saved my kid. Anything you want, I got it. This is like a letter to my daughter. Mama, when you see this, when you grow up, you will tupitisha vitu mingi sana kama mzee. Vitu mingi sana. There's nothing I wouldn't do for you and your brother. You made this cold heart of a beast ikaanza kupata joto manze. Ile unyama yote nilikuwa nayo siku hizi imedilutiwa bwana. I love my kids. So today I just wanted to kupigia a story about my daughter, the day she was born and how we nearly lost her. And if you have your kids, manze, take care of your kids. Take care of your kids by any means necessary. Kama utapata blisters, kama hata utapoteza vitu juu ya watoto wako, remember, these kids always come first. And by the way, I want more. Mrs., kama unasikiza hii, I need like 4 more. 4 more. Thank you for listening to me, guys. Hiyo ndio Hekaya leo. Leo kukuwa na uchizi mingi. I was feeling feel a bit lovey-dovey. I just miss my kids, manze. Thank you for listening. See you on the next one.